telespectadores, samutuk fali Konferensia Belo e informação atual. E a Konferensia COP29 Rseilensia, Joven Presija Partisipa, hatu Bele Hasa'e Reseilensia ba Mudansa Klimatika, Husi grupo nebe sira halo. Papel juventude importante teve sobre luta sobre mudança climática e o mundo. Relaciona a Conferência COP29 Rseilensia e o mundo hodi colher com o assunto mudança climática. A Organização United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, relaciona o assunto ne focal point ba mudança climática timor-leste. Augusto Manuel Pinto Hateten, relaciona o assunto ne focal point mudança climática timor-leste. Augusto Manuel Pinto Hateten. Joven Presija Partisipação e a conferência ne hodi responde a mudança climática deve acontecer a Timor-Leste, inclui o mundo. Também Joven Presija papel importante hodi hare com o assunto Ásia Reseilensia a mudança climática. Nós jovem em a participação ba responde a mudança climática é importante teves. Também impacto mudança climática na verdade o que acontece né se barakli foi impacto baik ni jara sanfonsira tamba mudança climática nene ninia konsekuensi nene husi tempo agora bawain antau hanoi Joven Presija rola parte e atividade sira oinsa Bele Hasa'e Reseilensia ba alteração climática liusia ação sira nebe grupo lilio a sociedade civil sira halo NGO sira halo mos governo halo Husi parte governo halon atividades lobukida com a sensibilização o insight Bele hado mitni ambiente o insight tahu atenção com a impacto mudança climática para a Bele estraga no ambiente halo atividade de desenvolvimento sustentável nós sensibiliza a comunidade sira para Bele tahu atenção quando o impacto mudança climática acontece cara sai na meta halo e depois sociedade civil nós NGO sira nós atividades lobukida exemplo concreto ainda maka Husi itu sociedade civil dia Husi permatil siramos al atividades sanesan pertsamba ambiente nomos be pertsamba recurso be o insa sira Bele promove are sirne be ia recurso be ne betinan hirak libaga dekade libani ia mai beda dauk nene hetana ameaça ga maran sira protege ga conserve filafali para Bele promove fali Anene sira envolve makas juventude sira. Anene ação ida. Namos Husi parte governo liliu Husi ministro relevan sira. Namos al atividades lobo kita. Husi atividades sira nene itne juventude sira mos ala parte. Leva noing hanesa mos ansa dadau kita bo sira na irua mai ne. Ne katak ne ação ida nebe itahalo. O insa Bele envolve itne juventude sira. Iha programa idane. Para Bele hatene dia klitan impacto mudança climática ne quando acontece carik sai meta Bele halo e delegação Timor-Leste ne mai participa a conferência das partes dane itamos a juventude na em rua na intolo sira nessa negociador fong sira ola parte a processo dane tina hira cantes mo sanesan e fiar katak tinan hira koin mai itine juventude sira mo se ola parte para Bele transfer informação ne ba itenia malu sirne be la consegue hetan oportunidade hole participa e atividade sirne ne ba noing importante teves itenia juventude itenia malu sir selu ne participação e atividade sirne liga mudança climática Nia informatan katak e a conferência COP ne cada tinan joven no ativista sira sempre halo at protesta makas bahi mudança climática tamba joven sira e direito a tukulia com abamoris e ambiente de vemos Protesta ne laos foi que acontece a COP29. Cada COP ne sempre juventude sira sempre halu protesta makas pa impacto mudança climática tamba rai dan ne futuro ne majara sanfon sira juventude sira. Saida mai ta halu agora ne foi impacto bet ne jara sanfon sira tuir mai. Laos tit pa ita mai be liliu basira. Antau sira juventude sira direito tomak atau fo atene ba mundo katak liliu ba líder sira ne be foti decisão estraga ambiente até tema sira katak amin ini di amos direito para morisi ambiente nebe mos galimpo namos ia bukida maka lao foi impacto makas ba itini saúde itini ambiente namos ba recursos nebe ita usa namos inclui infraestrutura
Nebe onoing ação tulun orçamento hodi participa. Ya tina hirakotu kita juventude balu ola parte ya ação sirne nunda representante juventude. Mai be dadauk nene san delegação nebe mai ne representa governo timor-leste. Katakne parti. Nei regras mos. Nebe ita la bele halu ação protestar biru iha lior neba nesa itu juventude sira halu. Mas anesa ne ema nebe mai sociedade civil, ema nebe ansa mai observador o representan juventude iha direito toma kalu. Mai be ita nebe ansa representan asa anesa parti ita mai halu negosiação. Turi mesa. Kolea ba malu, diliu kolea ba itinini malu sira seluk nebe sira nebe ansa nação emitor. O insa sira bele reduz ne missão, mai be mo so tempo nebe nessa sira bele fornece fundo nebe mais suficiente para ita halu ação adaptação. E o tempo nebe nessa sira mo se ita precisa halu. Mas que are da nefo nebe sira foi. Anesan Conselho Nacional Igreja Filipina Patrícia Mungal afirma, anesan geração fon senti contente tebes, banhira participa e a conferência né. Hodi kolia com o assunto mudança climática e a mundo, nebe mak foi impacto negativo ba comunidade siranemores. And as a young woman, I believe that the youth voice is important in this COP and across all platforms that talks about climate justice and climate processes that we need to unite on as a world, because the youth are present across all sectors and most especially at the most vulnerable and most affected sectors. That we need the youth brings that kind of intersectionality in the discussions. Therefore, we could offer different perspectives coming from where it is most important, from the grassroots, because the communities are the most who are experiencing the climate change impacts right now. In the Philippines, we have just experienced 6 typhoons over the span of 4 weeks. And I'm telling you, that is not normal. And the young people are acting right now as responders, as volunteers, as activists, as lobbyists, and we are carrying their voices here. And let me tell you that young people are also afraid of their future because we are seeing it going into crumbs. We see our future and our dreams being jeopardized in the name of profit, because that is driving this climate crisis. Therefore, we need youth action. We need to hear the youth voice coming from the most affected, most vulnerable sectors, most affected nations like the Philippines, and we need to hear them out because what they are talking about, education, food, dreams, shelter, those are human rights. First, I am here to talk about the situation in the Philippines and to highlight that the climate crisis is not an issue of the future that would happen 5 years from now, 10 years from now. I want to highlight the situation right now in the Philippines, that we are in an emergency situation, that people are fighting for their survival. And that is also happening across different underdeveloped and developing countries like the Philippines. We are the least contributors to the climate crisis, but we are the most affected. And I want to bring that on the table. Second, to support our action and not just climate finance. We are targeting 5 trillion for the developing countries. We want it to be sufficient. We want it to be accessible. We want it to be grants-based, not loans. And we want it to be available for the most affected communities, most affected groups, in the most affected countries. Nia informatang katak, hanesan geração fon iha nação Filipina, lori comunidade sirenelian hodi mai participa iha conferência né. Tambah hanesan Joven Presija atenção ba mudança climática nebe maka acontece iha mundo tomak liliu iha nação Filipina. Yeah, so I come from the National Council of Churches in the Philippines, and we are a member of ACT Alliance. It means Actions by Churches Together. And we have just done a protest, an action here, demanding for women's representation at the negotiating tables. We want
our agenda, our gender justice agenda on the table, and we want it to be reflected in our plans. Because we believe as churches, we are all created in the image of God. We have human rights, and in the discussion of human rights, women and girls should be there because we are the most affected, vulnerable, and we have differentiated situations in emergencies and climate change impacts. Enquanto a Conferência COP29, nação Filipina husu terceiro orçamento da mudança climática, a motuk bilang 5 ba nação desenvolvido sira. Atau Bele hatamba mudança climática e bem uma comunidade sira hasoro. E a fatenhanesan representante jovem brasileiro, Catarina Lourenço, argumenta que participa da conferência ne, onde colhe com a balabarek tina 5 e a área costeira, sira ne behetam vulnerável husi mudança climática. So we have to understand that children are the most vulnerable to the impacts of the climate crisis. A child of 5 years old, for example, that lives through a heat wave cannot sweat. So that child will die because the sweat is the way to expel the heat from the body. And what we're here to fight for is for children to have a space in decision making. It's for children to be in the spaces where the decision makers are, where the negotiators are, to talk about our rights. Because if they are discussing children's rights, they need to talk to children. They need to include children in these processes. They can't make decisions about children's rights without the children. And that's what we're fighting for. But in addition to that, we can't only have children in spaces like negotiations. We need children in spaces like negotiations because children are not in the spaces. But we also need, for example, from this COP, that is the COP of the finance, for finance to also go to children, because only 2% of finance that comes from philanthropies or development goes to 1/3 of the population of the world, which are children. And then beyond that, we're also fighting for an NDCs of children and youth. We don't want only to be mentions in NDCs. We want clauses that specifically talk about children, that don't only see us as the vulnerable ones, but actually sees us as people who are working for change. Meet the room, hodi no Bele kulia con ba assunto mudança climática. Entretanto, a Conferência COP29 Joven Sira Husu, ba nação desenvolvido Sira, atu Bele tau financiamento, ba labarik Sira também a nação Brasil, labarik makhetan afeita barak ba mudança climática. Husi nação Azerbaijan, gadon sebelo, hato reportagem. Telespectadores, se nem uma informação atual edição hoje, agora em Bele, hamuto com a equipe de serviço, la haluang atau brigada wain kalandiak e adeus.